When Ja, you Herr want, X und Frau Y sind nicht verfügbar. now, Next available. It's available. so big a sentence. I want a simple one. Nicht da is okay. Es gibt eine andere Alternative. Example, they are right now there. But if you use the same example, she und Jeet fehlen. Fehlen ist Failure, fehlen. 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 Real. Aber Failure Fehlen. better When than we are failure. It's a mistake or a fault. Error. Actually, missing failure. error, everything comes. That is failure. They are failure, the failure. Sir, That will is you be mistake. discuted here? Your absence 3 minutes ago. You were not there. You and Jeet were not there 3 minutes back, and we were discussing that. How do we say Khushi and Jeet are missing? Ja, können Sie bitte wiederholen in einige Satz? Ja, ich schreibe das hier gerade im Fehlen. Chatbox und das steht im Chatbox. Sir, Khushi und zurzeit Jeet sind Sie fehlen. nicht im Unterricht. Ja, das ist auch möglich. Zurzeit sind sie nicht im Unterricht oder sie, Oder sie sind sind, nicht da. Sie sind nicht da. ja, oder sie sind ein bisschen spät. Sie haben sich verspätet. Okay. Sich Wiederholen, verspätet. sir, bitte. Ja? Sie haben sich verspätet. Or ich habe mich verspätet. I am delayed. I have got late. This is So, mit for habe, example, ne? ja, das steht im Chatbox. Ich habe das hier geschrieben. Khushi und Jeet fehlen. In der Klasse brauchen wir das nicht zu sagen, Beulah. Ah, okay, sir. Ja, das brauchen wir nicht zu sagen. Fehlen, that means they are not there. Why? Der Kontext ist klar. Wir sind schon hier alle zusammen in der Klasse, im Unterricht, und sie fehlen. Man kann auch sagen oder fragen, was fehlt dir? Man kann auch fragen, was fehlt dir? So, was bedeutet fehlen in diesem Kontext? What disturbs Losing. you? What delayed you? Nein? What stops you? Lack. What lacks Nein. you? Ja, in a way, yes. Die Antwort vielleicht, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Fieber, ich habe Schnupfen. What bothers you? Correct. So what's wrong with you? What bothers you? Huh? Even without a book, we can learn plenty of colloquial spoken German. From the context in hand. Right now, Jeet and Khushi were not there. We learned a new verb, fehlen. So, Permission, in which context then permission will be using? Permission means so I miss you. Yeah. That is, So we are missing them. No. We are missing them, Emotionally. yes. We are missing them personally from a feeling of heart or mind or whatever. But they are not present in the class. That is the meaning of fehlen. I'll give you another example. Okay. Yeah. They are Space. Yeah. they are present. Yeah. And typische Ja. ja. Unterricht about oder. Ja, noch ein Wort. Jetzt sind alle anwesend. Present. Present. Absent. Abwesend. Present. Absent. Anwesend. Present. Okay. Present. Fehlen, abwesend sein, anwesend sein. See, 3 new words. Very simple. So we need not necessarily have a book to learn German.
Sir, absent is absent or the unwesent is absent? Unwesent is present, absent is absent. Genau, Beulah. Das stimmt. Danke. Normalerweise, das ist negativ. Normalerweise, bitte aufpassen. Be careful. The prefix up normally means away, off. Abort. Normally, yeah. Abschalten. Abbestellen. Normally away. Negative. Normally has a negative meaning. Normally. Don't take it as a rule, huh? Careful. Sir, Yeah, sir, easy one to, sentence. Easy to remember. Abort. So absent. Remove. Okay. Sir, shall I say one sentence, sir? Huh? Meine Teilnehmer und ich wartende für Kushi. Warten auf. Wartend auf. Okay. Wartend auf Kushi und Jeet. Ja. Okay, sir. Correct. Richtig. Super. Thank you, Right? sir. Warten auf, not warten mit. I sent you Yeah, the wartend. explanation. Wartend I sent you auf. the explanation extra, remember? Yes, sir. Yes, sir. So I No, wanted what's to it? frame a sentence. Right. So warten auf. Wartend auf. On Not a day, food. on a Okay. day. Oma, on a day. Warten. Warten. Wartend. No ye. Okay, Right? sir. No, day. E is there. Warten. In. If you Warten. put a D, it becomes an adjective. Oh. Don't use a Okay. D. No, don't use the D. I actually wanted to use an adjective, sir. I thought of framing a sentence with an adjective. Yeah, warten auf, I understood. But yesterday, Right? particip eins you were teaching us, so I thought of doing it. Right? So we can make the sentence. Wir sitzen hier. Yeah. Wir sitzen hier wartend. Kushi und Jeet sind nicht da. Kushi und Jeet sind nicht hier. Und wir sitzen hier wartend. Oh, okay, sir. We are sitting here waiting. They are not here. We are sitting here waiting. Sir, sitzen आएगा or the sitzen आएगा? Sitzen wartend. Okay. Mit an oder? Einen Moment. Ich komme dahin gleich. I don't need this. Let's go to the next page here. Monica? Yes, sir. Here is your sentence that you're asking, Ted. Yeah? Yeah. Does it make a difference here? What does it mean? We are sitting here waiting in first sentence. And here? We are waiting here sitting. Yeah, Is it not lying or not standing? Not exactly. No, simple. Simple. See, yeah, we are waiting we here. are sitting and waiting. Right. We are sitting and waiting. We are sitting here waiting. And we are waiting here sitting. Both are actually the same. Yeah, sir. Yeah, genau. Danke, sir. Remember, this is the participle 1. Oma, ist das jetzt klar? Yeah, yes, it's klar, sir. Danke, sir. Yeah, both the verbs we can actually use it as one as an adjective and another one as a pure verb. Correct. Pure verb. Yeah. Remember, this is an adjective. Yes, sir. So it cannot come. Yeah, it cannot come after the subject. Correct. Yeah, I made that mistake. Yeah, understood, sir. Okay. This is a Kleinigkeit. Don't worry. This is. Yeah, dog. Oh, we lost him today again.
Yeah, Vasu, I think Jetzt, internet issues. jetzt wir verloren unser Lehrer. Yeah. Missing. Yeah. Hört ihr Oder, auch? ja, unser Lehrer ist abwesend. Absent. Teachers cannot be absent. Oder fehlt. Fehlen. Yeah. We have fehlen. We can do reading section. Ich habe eine Frage. In dieser Texte, der Textname like by Mama ist am schönsten. Warum ist das apostrophe jetzt? Ishwa, is I yes. think it is yes. Yes, but yeah, others please comment on that. Yeah, vielleicht. Do someone know why is that apostrophe S in ist? Where? I'm not In seeing the the sentence at heading, all. in the title. The text title by Mama is am schönsten. 1 minute. Let me open my book. Sir has texted us. Yeah. Yeah. From Mouseful. Yeah. No, ich habe keine Ahnung. Okay. So können wir haben ein bisschen, lesen Unterricht? Yeah. Wir möchten so lesen. Hallo Leute. Hello, sir. Oh, okay, wieder. Hello, sir. Willkommen. Willkommen. Könnt ihr mich hören? Willkommen. Ja, danke. Herzlich willkommen. Danke sehr. Danke sehr. This is the usual problem here. Power failure, also Stromausfall bei mir. Und das manchmal macht es sehr schwer für mich. Okay, mittlerweile bekommen wir eine Frage. Ja? Eine Frage, ja, von gestern in dem Text sehen wir, beim Mama ist am schönsten. Aha. In der Titel, bei Mama ist am schönsten. The Frage ist, warum the apostrophe, that single quote comes? Why we have that single? We have an ist apostrophe. Yes. So all of you have that doubt? Yes, sir. Only one had doubt, but others don't have answer. No, I think it is yes, but I'm not sure. I need you to. Can anybody give me an explanation? Correct. Ich denke, das ist es am schönsten. Genau, so it is. It is. Okay, sir. Super. I guessed it. It's a short form of writing. For example, we gates. Yeah, we gates. We gates. So we Gleich. gate S. So when you say we gate as ihnen, we gate as dir, you write it in a short form, we gate apostrophe S. Okay. Ja, das kann man so schreiben. Das ist dann typisch Deutsch, wenn man das so schreibt. Und wo sind wir jetzt? Welche Seite ist es? Das haben wir hier gemacht. 32. Ja, ich bin gerade da. So schnell nach unten gehen. 32? Nein. Ja, in meinem. Ja, ich habe. Lehrbuch, Arbeitsbuch. Ja, das ist page 32, 32. Nee. So he's talking about Lehrbuch. Lehrbuch, ja.
32. Im Lehrbuch. Im Lehrbuch. Ja. Aber this is Arbeitsbuch, oder? Ja, das ist das Lehrbuch. Ja. Das ist das Lehrbuch, ja, also Kursbuch, Textbuch. Bei Mama ist es am schönsten. Ja. Deswegen steht das Apostroph da. Das ist eine verkürzte Form von ist plus s. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Geht, Apostroph s. Oder man kann auch sagen auf Deutsch, ich hab's schon gemacht. Wenn man sagt zum Beispiel, ich habe es schon gemacht, kann man auch sagen, ich habe schon gemacht. So. Okay, wir benutzen das Apostroph nur mit S oder im andere Platz Nee, auch? mit S. Auf Deutsch gibt es kein Apostroph. For Apostrophe, example, yeah, like Kumars, Vasus, no apostrophe. Directly we use, just S. ja. Okay, aber mit S können wir benutzen das. Ja, zum Beispiel Vasus Familie. Ja, Kein normally Apostroph. ohne Apostrophe, nur S. Ja. So So in don't use an dieser apostrophe. ich habe es apostrophe S, no keine A. Yeah. No. So habe for habe also no. No. Okay. We Okay, gates. No, we don't use A. We gate. That's all. GEHTS. Yeah, but habe has C. Even in If habe you put- also. If you say Okay. harbor, you have to write ES, harbor S. Okay. Okay, sir. So if you are saying harbor and this is wrong. Okay, sir. Geht nicht. Yeah, okay, sir. Ich hab's schon gemacht. Hmm. Ich habe das verstanden. Ich hab's verstanden. So the E has to be dropped, both of them. Okay, sir. This as well as this. Both of them. Yes, sir. Right? So don't try it. And here, even genitive, Vasus Familia. Beulah's Freundin. So don't use the apostrophe. Okay. Sir, when Yeah? Sir, when Vasu's family, then it is in genitive or the normal? Genitive. Genitive. So the genitive. Kein apostrophe bitte. Don't use apostrophe. Yes, sir. Because that apostrophe here is used to combine harbor plus S, ist plus S, and so on. Or bin plus S. But don't use it in genitive. Please keep this in mind. Yes, sir. Okay. So, did you go through the text here? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. ich habe gemacht. Ja, So, wir haben gemacht. Give me a summary. Eine Zusammenfassung. A summary. Also, was ist ein Nesthocker? Was ist typisch für Nesthocker? Gibt es mehrere Männer, Jungen, die zu Hause bleiben? Oder gibt es mehrere Frauen, die zu Hause bleiben? Welche Gründe gibt es dafür? Was sagen die Eltern? Was meinen die Eltern? Come on, summarize the thing. It need not be in the same order. You can put your own thoughts in a small summary. Ja, zuerst Nesthacker bedeutet, die Mensch verlebt mit seinem Eltern für eine lange Dauer. Zum Beispiel nach 16 oder 18 Jahren alt.
Ja. Wir haben viele Gründe für diesem Nashhawk-Streit, aber Nesthocker. Für diese Nesthocker. Nashhawk, okay, aber Hm? am wichtigsten Gründe sind ein bisschen two words, psychologischen und finanziellen. Ja. Auch Ja. Ausbildung. Okay. Ausbildung, Rente bezahlen. Ja, Monika? That's what. So all these things are categorized in these two categories. Then we'll explain. Financial, house building, all those things are coming under different. In these two categories, they'll fall. Also psychologische Gründe und finanzielle Gründe. Ja, okay, und Okay. finanzielle Gründe. Wir haben auch gelernt. Gelesen. Gelesen. Okay, gelesen. Viele Männer liebt als Frauen mit seinen Eltern. Ja, bei seinen Eltern. Bei sein, okay. Ja, das ist Okay. Deutsch. Bei seinen Also, Eltern. Ja, in Deutsch ist das ist immer bei, nicht mit. Sir, by ihren Eltern, right? Because Ja, viele. das ist Frauen. Nein, viele hat er gesagt. Plural. Plural ist auch hier. Okay, sir. Possessive Pronomen, third person plural, ihr. Ihr, yeah. He told sein, yeah. Yeah. Also das ist für Männer. Männer sein, but viele. Männer sein. Männer sein and Frauen und Plural ihren. Ihr, genau. Ja. Oh, okay, sir. Ja, okay. Aber ich habe gesagt, dass viele Männer bleiben mit Das ist plural. seinem, ja. Nein, ihren. Okay, Mit even male is plural, also plural plural. there. Okay. Yeah. Mit ihren Eltern. Ja, ja, es ist eine Fakt Mit oder oder eine bei. Ursache von diesem Test, aber ich habe eine andere Meinung. Ich stimme mit diesem Satz nicht. Ja, aber das ist Interpretation. We are not going to interpret. We are not going to Okay. look at the pros and cons. Here we just Ja. give the Zusammenfassung. Also, put it together. Say Okay. about 58 lines. So when you say I'm going to summarize these 58 lines, you should normally be able to do it within 20, not more than 25 lines. Yeah. So when you say Zusammenfassung, you have to bring it down to at least half and not more than half. It should be actually 1/3, about 20 lines. That is called a Zusammenfassung, a summary of what is here. This part you can leave out, for example. So when you say Hotel Mama, das bedeutet, oder Nesthocker bedeutet, ein junger Mensch, der sehr lange bei seinen Eltern wohnt. Und sie wohnen bei ihren Eltern. Diese Menschen wohnen bei ihren Eltern, Jungen und Frauen, weil sie Tut mir leid, ja. Ihre Verbindung ist nicht gut. Ja, Sir, ich kann nicht Sie Ja. hören, Sir. Wir können ja Ihnen nicht hören continually. Wait a minute. Let me just check my internet. Connected. Ja, es ist besser now. Ja, es ist, ja, jetzt, okay. Sir, kann I'm ich connected to probieren? another network. Hallo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Ja. J, K, L, M, N, O, P. It's okay, no? Good. Ja, Sir. Okay, gut. So, man kann das auch so beginnen. Nesthocker bedeutet junge Leute, die sehr, sehr
lange bei ihren Eltern wohnen. Und das machen sie so aus psychologischer und finanzieller Gründen. Finanzielle. Manche wollen arbeiten oder weiter studieren. Wenn Sie mit Ihren Eltern oder bei Ihren Eltern wohnen, sparen Sie Geld. Dann können Sie Ihre Gebühren zahlen. Gebühr? Peace. Peace. Fees. See? Summary should be in your own words as far as possible. Did you know the word Gebühr, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. See? Sie können das Studium bezahlen. They can pay for their studies. If you're using bezahlen, don't use the preposition. Sie zahlen für das Studium. Sie bezahlen das Studium. Sie brauchen keine Miete zu bezahlen. Sie bleiben zu Hause. Und einige sind bei ihren Eltern aus psychologischen Gründen. Und zum Beispiel, einige wollen zu Hause bleiben als Lebensplaner. Sie sitzen zusammen mit ihren Eltern und planen das Leben. Einige sind diese anhänglich. Sie wollen ihre Eltern unterstützen. They want to support their parents. Sie sitzen gemeinsam und sehen fern. So they've given some kind of analysis. Und am Ende wird es gesagt, es gibt fast 90% solcher Genitiv, solcher Studentinnen und Studenten, die sich sehr gut mit ihren Eltern auskommen. Auskommen? To get along. To get along. Und here they said klarkommen. I've changed it to auskommen. You formed your own summary with your own words. So in this, you're given a skill telling whoever is there on the other side of the table that you know enough German to summarize a text like this using your own words, your own vocabulary. Take a few words from here, but don't take entire sentences. That is a summary. And that is the skill here. How do I write this? Summary is normally written, never oral. It's normally written. How do I write this in my own words? Lot of information is a waste. We don't need the statistics in a summary. This is for analysis. Also diese Analyse machen wir hier nicht. Ja, Fragen? Gibt es hier Fragen? So, was bedeutet festgestellt, sir? Festgestellt. Ja, Meinst du das hier? ich habe das nicht verstehen. Dieser Verstanden. Typ hat verstanden. Dieser Typ hat festgestellt. Gestellt. Ja? Gestellt. What is the meaning of the verb fest? The word fest. Festival. Fixed, tight, closely. Right. Oh, What is stellen? stand. Keep, stand. To make Right. keep some So make something stand. let's- correct. So let's put both of them together and then come out with a word. We don't have, let's say we don't have a dictionary. Yeah.
Yeah, Bula, better. Uh, Ferzuk, yeah, make an attempt. Yeah. fest, fest bedeutet festival. Firm. Firm. Firm Festival is stand. capital F. Beulah. Stand. Festival is Yes. capital F. Okay. Okay. Yes, sir. So here, fest means First. firm, very tight. Uh, So put in a very tight manner. In my mind, I put it in a very tight manner. Yeah. okay, sir. So what is this? Putting something in your mind very tightly. What does it mean? Mm, I remember it we always. No, not remember. notice. No. Uh, Was ist das Problem? Das, Das Problem habe ich festgestellt. Warum ich Fehler mache, dieses Problem habe ich festgestellt. Also hier mache ich Fehler. Das habe ich festgestellt. I got it in my mind. Strong. mm, Tamil we'll say ஆழமா பதிஞ்சிருச்சா sir? I don't know if sir knows Tamil. Vasu sir, you know? Even Murthy sir knows, don't worry. He Oh, studied his up to 10th standard in Tamil school. okay. Mm. Then this But word must we lost be him. We lost his connection. Yeah. So first gestal, yeah, it is again strongly embedded in our brain, or it is very tightly kept hold on our okay. brain, or ஆழமா we are So holding it what on does our the brain. sentence mean? Dieser Typ hat fest gestellt. Complete the sentence. Thus, that complete the sentence. You will understand. Das ist seine lange Ausbildungszeit und seine hohen finanziellen Ansprüche besonders komfortabel dadurch verbinden lassen, dass bei den Eltern wohnen bleibt. Yeah. So these type had got fixed in the mind like Super. that Super. these Ausbildungszeit like training period uh, of Und. his high and high financial especially comfortable for them to spend to live To for live with the them. As long as they to live live with with them them, the training that period uh, is that they comfortable with live them. Yeah. that they live by their eltern parents. Yeah. Yes. Okay. Okay. Okay, go ahead. Go ahead with the next sentence. Read it. No Yeah. issues. Let him join. Yeah. Yeah. Who wants to try now? Die Gründe für den späten Auszug sind vielschichtig und immer vielschichtig und immer individual. Die Individual. Individual. individual, Yeah. dual. Die Gründe is the reason for them for the late Auszug bedeutet. That's lift, no? Auszug. No. That is Zug. Aufzug. Aufzug. Is the Grunde für then Späten Aufzug. Aufzug again here it is shifting or moving. Moving. Okay. Sind Sind vielschichtig vielschichtig und immer und immer individual. Yeah. individual. Again, it depends on the individuals. It's not Individual. there is no hard and fast rule for that. Okay. Und die No, Psychologin, no psychology. Shish. Psychologin The Elke Herm, Psychologin. Psychologin Elke Herms Bonhoff hat verschiedene It's a Nest name. Elke Hen Bonhoff is her name. is a name. Yeah, Had okay. verschiedene, so different Nesthocker Typologien entwickelt. Entwickelt bedeutet? Entwickelt is developed. To develop. Development. Develop. Okay. So Develop. software entwickler is software developer.
Oh, okay. App entwickler, app developer. And So Twitter? here, as new Uh, psychologist name is mentioned, she developed a okay. new concept Concepts, okay. because of, Darunter mm, die Lebensplaner. So he has developed this Lebensplaner. She, yeah, you can see Shishologian, Psychologin, yeah. Shishologian, yeah, She, Shishologian. So uh, it's a female. female, Okay, okay. hence Banuf has Fershidene. Different, Now, it's different, a different concept she developed. different. Ah, okay. Okay, In what is the the concept? Yeah, it is telling. It is in the next sentence. Go ahead. in ihrem Beruf sind sie In year roof, fleißig. yeah, In sind sie fleißig, Fleisch is hardworking. hardworking. Okay. Mm, Sehen es dafür aber als selbstverständlich an. yeah. Ansehen. Okay. Therefore, aber als Uh, uh, selbstverständlich an. hmm. Go ahead, complete the sentence. Thus Even die I don't know Eltern word by word meaning, but I can make out the meaning understand if the I read whole the thing. sentence completely. Yeah. Okay. Thus die Eltern sie beherbergen, damit sie ihr Ziel erreichen. Beherbergen bedeutet? No. I need to check. I don't know that. Hmm. Beherbergen. Damit sie ihr Ziel erreichen. Ziel erreichen is Zeal achieving the is target. goal, achieving the target. Yeah, Erreichen is reaching. reaching. Yeah. The business Okay. erreichbar. Normally in It is mobile phone we get the call. Yeah. Erreichnis Mm. erreichbar. Momentan okay. erreichnis erreichbar. Erreichbar. It is Okay. accommodating. Beherbergen is accommodating. Accommodating. That's okay. That the parents are accommodated to reach the Accommodated. goal. Yeah. With that to They are reach the goal. accommodating. Yes. So, eine weitere Nesthocker-Gruppe sind die ähnlichen, die gemeinsame Fernseh- oder Spielabende mit der Family lieben. Yeah. They love to So, watch. again, further, Go ahead. So and some of them they want to, yeah, sit together and watch the TV and make a fun, one. make fun with the family. So that is one of the reasons, psychological reason this is. So the first one Okay. is, yeah, as long as they are spending time during their house Mm, building, so it saves money and it gives a good mm, binding. The second aspect, psychological aspect is, yeah, it gives them fun. It makes them fun. It gives them mm. happiness. Okay. Okay. It's my understanding. Please, if somebody has Mm, different opinion, you are welcome. mm. Okay, the So, next one. Who can yeah, read? Yeah, yeah. Is someone wanted to read the next paragraph, Absats? if no one is there, I can take it. Mm. Yeah. Number if you wanted it. Okay, go ahead, Number Anbar, 3. please. Überall sich die Eltern in Beziehung, die an der ist ausgeglichen und Partnerschaftlicher geworden. Fast 90. 90% der 12 und 25 Jahren eben an mit ihren Eltern gut klarzukommen. Einer räumlicher Unternehmung gehört auch liegen liberale Design zum Wetteren, daher nicht mehr selbstverständlich zum Abschlussprozess von den Eltern. Actually, overall, the Eltern and kin relationship ausgeglichen. Bitte? Ausgeglichen. What it means? Gleichener, compensate or equal, I think. Ich denke, das ist equal. And partnerschaftlicher Geworden. geworden. Partner means life partner like that, or Ja. 90%. Ich denke, Two das ist people, der can Partner. you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, sir. Okay. Tut mir leid,
Wieder Stromausfall. Eine Power Outage. Jetzt, ich glaube, das ist jetzt okay. Hoffe ich Kein darauf. Problem. Ja, es ist eine neue Möglichkeit für uns, so unsere Lesen probieren. Oder? Verbessert. Ja, das ist gut. Das freut mich sehr. But something's beyond my control. Did you have any problems here? That was my next question. Habt ihr alle Wörter verstanden? Sie fragt eine Frage. Was bedeutet diesem Wort Ausgeglichener? Ja. Was ist feststellen? Das war die Frage. Yeah, feststellen we finally understood or we got it. Yeah, it is embedded in our mind or we got that strong, firm belief in our mind. So, in other words, you are ascertained, determined, realized, found out, fixed. Right? So You will this fix. word established will be okay, sir. Established is also possible, but not in this context. See, there are multiple meanings. Right? For example, if I'm going to give you a mathematical problem, yeah. For example, if I give you a problem like this, can you see my screen? Yes, sir. Yeah. Yes. Yes, sir. Yeah, sir. If I say A plus P, or let's say, let's say A plus P, and then in the meantime I say X here and put this X here, and here I say is equal, is equal to Z Y, no, wait, Z Y minus T. For example, in mathematics, just offhand, let's put it this way. A plus B to the power X is equal to ZY function of minus C. Könnt ihr das feststellen? Here, establish will work out. Can you establish this relationship? That is establish. So, you have to be careful as to what word you choose in that context. So, in this context here, dieser Typ hat festgestellt, dass sich verbinden lassen, seine lange Ausbildungszeit und finanzielle Ansprüche komfortabel verbinden lassen. What did they find out? Lange Ausbildungszeit und finanzielle Ansprüche verbinden lassen. Ansprüche verbinden, was bedeutet? Ja. Finanzielle Ansprüche. Ansprüche. Finanzielle Ansprüche. Hohen finanzielle Ansprüche. That's financial claims. Yeah. So they have found out, they have established this type of people, they have found out, they have determined, they have ascertained that they are long, this type, singular, sein, this type of person has determined that his long training period and high financial demands can be combined comfortably when they are with their parents. So they save on both. That is the meaning here. Yeah, okay, sir. Yeah. The trick here by Mlazen is not just quick reading, selective reading. You have to see now what are the words necessary or needed for us to
understand a line or an entire passage. So, dieser Typ hat festgestellt. Aha. Was hat dieser Typ festgestellt? Leave out the das. Sich, it can be this, it can be this. Verbinden lassen. Can be combined. They let themselves be combined. What can be combined? His long training period, this type. That's why sein. Singular, sein, there. So this type says his long period of training and his high financial, don't look at it as claims, his high financial demands which are there on him, which he has to make payments for his training and all that. When you combine these together, they are comfortably, you can put them together, that he lives with his parents. So he determined long time back, if I stay with my parents, these are the plus points. Yes, I can combine these two into one and stay with my parents. So equal to profit for me, advantage for me, good for me. Okay, now let's look at the second line here. How do I continue with analyzing or understanding? Die Gründe sind vielschichtig. Schicht, eine Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, vierte Schicht. Nevo? Was ist Schicht? Steps. Ja, Jeet? Vasu? Steps. No? I said Nevo. No. Also dieser Maske hat 4 Schichten. Also das ist eine Schicht, zwei Layer. Layer ist korrekt. Layer. Die Schicht Layer. 4 layered. There are 4 layers. So vielschichtig, many layers. Multi-layered. Many layers, or multi-layered. So the reasons are multi-layered. Reasons for what? Reasons for späten Auszug. Reasons for moving out later are multi-layered. Oh, and always individual. So go back to your W questions. Die Gründe, okay, Subjekt, sind, okay. So was sind diese Gründe? Vielschichtig. Vielschichtig, the reasons are multi-layered. Reasons for what? Ask your question. Wofür? Für den späten Auszug. Okay. Now I understand the sentence. The reason for a later moving out of the house are multi-layered and always individual. You don't need a dictionary. Because a dictionary will offer you multiple meanings, and then you have a bigger problem. Which meaning shall I choose here? You can't choose the first one. It may not be appropriate. It may not be correct. So what do you do then? Just use your logic, common sense here. So Yeah, at least we made the nearest meaning. Yeah, we understood. Okay, Auzuk is moving out, then individual. So moving out is it's dependent theory. We kind of like that. Right, you can work out that way. So now look at this here. Die Psychologin Elke Herms-Bonhoff hat verschiedene Nesthocker-Typologien entwickelt. Hat entwickelt. This is the important thing that we need. Yeah, perfect. Developed. She developed a new concept or multi-concept. Different concept. Different concept. Verschiedene. She's developed verschiedene typologies. Typologien. Amongst them, darunter
darunter, pronominal adverb. Uma, that was your question, remember? Yeah, sir. Do we use pronominal adverb? Yeah. So unter dieser Nesthocker-Typologien, there's one particular type of Nesthocker called Lebensplaner. Planning the life. So who are these Lebensplaner? In ihrem Beruf sind sie fleißig. In their profession, they are hardworking. Sehen es dafür aber als selbstverständlich an. Okay? Ansehen. To show out. To look demonstrate. Look at. To look at. To look at. Sehen. Ansehen. So, Sir? huh, Ich habe eine Ja. Frage, Sir. Entwickeln das unter, is it so? entwickelt, Komma, unter. I mean, entwickeln के साथ unter fixed preposition है या ऐसा कुछ नहीं है? No. Nein. Okay. Nine. Okay, here, ansehen, to look at. Look at. But to show or demonstrate, that is also ansehen. Or? Oh, there are lots of meanings. Okay. Lots of Sorry, meanings. fine. Then it is Huh? fine. So But when here you it say, is okay. literally, just go by literal meaning first. Look at. Look at what? S. What is this S? Aha, das. That. It. That. Okay, step by step, ganz logisch. Just try to follow me, please. Huh? They look at something as, what is this? It, thus. Leave it for the moment. Okay. That, okay. As selbstverständlich, obvious. So they're looking at something as obvious. So what is it something, what is this something that is obvious? That the parents give them accommodation. This is the new word. You have to try to guess. I'm assuming we don't have a dictionary or we don't have time to refer to a dictionary. Because the word here is... Beherbergen. We already saw that, sir. Sorry. So you have this word Herberg is the clue word. Herberg is accommodation. Yeah. That is accommodation. So when you say beherbergen is a verb to accommodate. Okay, sir. To accommodate, to give accommodation to. So the Eltern beherbergen sie. Sie is this Lebensplaner. So the Eltern, the parents accommodate them. Now when you look back and try to put it together, the meaning comes out clearly. Lebensplaner. Such types of people, such typology are very hardworking in their profession. And they look at the fact as something obvious that their parents accommodate them. I am planning my life and this is how my life should go. So my parents should understand me and give me accommodation at home. Why? So that they, Lebensplaner, reach their goal. See, step by step, you have to unravel. See, it's like, I think more than the men here, the women will understand that. If you are given a ball of wool or some string or something, you have to make it clear so that it comes out as a clear line. Otherwise, everything put together is sehr schwer zu entwickeln, literally. So you have to remove everything patiently one at a time. This belongs here, so I pull this out, then I pull this one out, and this one from here, and it comes out. Okay, this is out. So each line, if you remove, then the entire the ball of wool or thread or string
can be unraveled and put in a neat manner. That's exactly what you have to do here. It seems to be all mixed up. It is not. So just pull out things one by one. The whole sentence, the whole text, the whole grammar is open. For that, you need your questions. Warum, where, was, wo, womit, wofür, wie. Keep those W questions. What, why is it here? That their parents accommodate them. Why should their parents accommodate them? What is the purpose? So that these people can reach their goal. Clear? Yes, sir. I mean, was my explanation clear? I'm not asking whether you understood. But if my explanation is clear, you have understood. If my explanation is not clear, then I'll try again. Yeah, so let's look at the next one. This is also easy. Eine weitere Nesthocker-Gruppe sind die Anhänglichen. Das Anhänglichen literally bedeutet anhängen, to attach. They are very much attached to their family. Hängen is to hang, to. So they are hanging to their family. They are attached to their family. Dependent. Emotionally. Emotionally to start with. That comes under the psychological reason. Why? Because they like to watch TV together. They have, evenings playing together. Good evenings. Yeah. Yeah. Evening plays. So this is that attachment. Psychologisch. I got confused, but a little bit abhängig. Abhängig is dependent, yeah. This is English. No? This is unhänglich. To hang to. Hanging on to the mother, hanging on to the father, hanging on to the parents. That is that hanging. Anhängen. Okay, next one. Überhaupt hat sich die Eltern-Kind-Beziehung ändert. Das ist auch für heute, ja. das ist richtig. Eltern-Kind-Beziehung. Was ist eine Eltern-Kind-Beziehung? Parent-child relationship. Parent-child relationship ist geändert. Changed. That is a big meaning for us because it helps us to understand this word ausgeglichen. Ausgeglichen, partnerschaftlich. Stop. Now you have to see ausgeglichen. How do I decode this word? Look at this here. Gleichen. ER. If you remove the ER, what are you left with? Ausgeglichen. Ausgeglichen. Remove the ER, what are you left with? Partnerschaftlich. Partnerschaftlich. Partnerschaftlich is an adjective, correct? LICH, you know, is an adjective. Yeah, adjective. Then there is a und before this. So you're combining partnerschaftlich adjective with something before this en. So it must, you're guessing, must also be an adjective. Otherwise that und will not come in. No? You can't combine two different things at random like that. Yeah. So there must be some logic. So this also must be an adjective. Adjective. Yes. So an adjective, this is coming with en. En. Plural. Wait. Oh. It's coming with a en ending. Yeah. If I give you this hint here, there's a ER, I remove the ER. So I'm left with geschrieben.
So what is this geschrieben? Verb. Verb and Partizip 2. Yeah. Okay. So this Partizip 2, if I put an ER, it becomes an adjective. Yes. Okay. So ausgeglichener becomes an adjective. So ausgeglichen is a verb. And if this verb ends with en, it must be a strong verb. Now here I have to make sure I know my verbs and look at what is this ausgeglichen. This is nothing but ausgleichen. So what is ausgleichen? Glycation is similar, but I do not know ausgleichen. Let me put it this way. It is ausgleichen. This is the meaning of ausgleichen. Gleish is, yeah. Equal Gleish to? was sort of comparison. Equal Equal. to. So, To, same. Equal to to. equalize. Equal to. Equal to. We are Sir, voice is not clear. again. No, yeah, it's fine. Yeah. Okay. So Better now. ausgleichen. Yeah, we are missing das ausgleichen. Also das ist ja viel hier und das ist wenig hier. You need to balance it. Ha! Okay. You got the word and now you have the answer. That's also normally, yeah, we use that word very frequently. Gleich. Zum Beispiel, wir vergleichen das. So when we compare, so Now, we use okay, that gleich. I'll give you another hint. Please remember, this is not a rule. It's only to help you out. Guideline, yeah. Just a Some guideline. guideline. What is the meaning of gleichen? Similar. Similar or Compare, same? similar. Similar or same? What is the meaning of aus? From. No, ich gehe aus. Out. 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 Now you put the two together. Same out. What does it mean? Same out. Balance it. Nullify it. Balance out. Balance out. Yeah. Try thinking laterally. Work out different methods to see the meaning of any word. Remember, we have the time now. Yeah, während des Lernens, during our learning now. Exam, you won't have this time. So once you develop the small skill to attack a word from different sides to get the meaning, in your exam, you will not have any problem. Any exam anywhere in life later, in German. Yes. No problem. You can easily work out a new word in a conference. What did he say? See, and you know the context. The meaning becomes clear. So there's no need for panic. Oh my God, I don't know this word. Yeah, so don't worry about that kind of thing. So if you see here, this child and parent relationship has changed. It is now more balanced and partner. Can you give me the thing here? Partnerschaftlich. More in the nature of a partner. Ist geworden, has become. So your child is not a child anymore, but your partner. That's how this relationship has changed. And now, fast 90% der 12- bis 25-Jährigen geben an, angeben, give to, give at, give in, agree.
mit ihren Eltern gut klarzukommen. That they understand their parents very clearly. So in a way, this has worked out very well to have the children at home. The parents get along very well with the children because the children have been given the freedom, and the parents understand the child's perspective now. Why the child, young or old, has said something for that matter. So that improvement has gone up to 90%. Earlier, the parents would refuse to look at a child's viewpoint. No, you don't understand. I am doing what is best for you. So you have to, what does a child do? Ein Gegenargument funktioniert nicht. Und die Eltern wollen nicht zugeben. They don't want to give in. They don't want to agree. They feel they've lost their power. They've lost their authority. So this is the conclusion at the end. So in a way, this nest talker thing also has led to a certain extent to some understanding between parents and children. Okay? Ja, Sir. Ob das gut ist oder nicht, das ist eine andere Sache. That is a different issue. So let's check it out here. Was diese Leute hier, Konstantin, Isabel und Tobi, zu sagen haben. Was sie zu sagen haben. What they have to say. Und hier einen kleinen Moment. Also das wird sich aktivieren. Ja. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Wie viel habt ihr verstanden? Ich habe vielleicht bis 80% verstehen. Verstanden. Verstanden. Ich habe verstanden. Okay. Und die anderen? Please be frank and honest. Ja, es ist einfach, ja. 10%, 20, 50, 40, mehr als 70, alles oder nichts. Be Noch honest, einmal, Sir. Ah, ich spiele das noch einmal ab, aber ja, Sir. Ja, momentan, was ist unser ja, the first Stand? Ein bisschen, Sir. Ein bisschen. Can you quantify it ein bisschen, Kushi? Ja, Sir. Hat gesagt, dass es ist wichtig, eigene Beine zu stehen und wohnt nicht bei seinen Eltern. Mhm. Vielleicht wohnt in WG oder näher die Universität, vielleicht. Okay. Was für ein Moment, ja? Du kommst am Ende. Die anderen. Was sagen die anderen? Ah. Ha. Konstantin wohnt in der
Wege Wege, und ja. Wege Mhm. und alleine wohnen, alleine wohnen. Mhm. Ein bisschen, only a little, like. Okay, no problem, no problem, no problem. Don't panic, don't panic. Premada, Jeet, was Sir, habt ich ihr könnte verstanden? das Ja? nicht hören. Oh, Okay, sad. okay. No audio at all, or did you not get the words, all the words? Yeah, not at all, Okay, because there was some okay. problem. There was Problem with no audio or a voice problem or with something. deine Verständnis? Beide, glaube ich. Because he was just saying no, Nein, that es the war audio is not. keine Stimme. Okay. Premada, Even still, the voice is not constant. It's breaking up in between. or then it's your internet connection. I think the others are able to hear me. Yes, sir. Ja. Premada, Ja, was hast du verstanden? ja. Alles, nichts, etwas? Priyamada ist da oder ich kann sie. Yes, sir. Ein bisschen, sir. Okay. Ein bisschen. Also was hast du Yeah. verstanden? Please tell me frankly, so we can work out this audio thing. This is a very important aspect of German. Any language for that matter. If we hear correctly, we can respond correctly. If we don't hear properly, then our response also will be wrong. So hearing is a very, very important concept or part of language learning. And Remember, the other as important children, thing, yeah, other as thing is children, they yeah, speak a little bit feeble than Indians, so we speak a little bit louder than them. that's true. They're softer, gentler, and softer. But at the same time, even as children, when we learn a language, we learn it by listening to our parents and then answering. So it's a very important concept. So we have to practice this, and we will practice it. Sadly, the only method available to us is these recordings and not a live speech as of now. Sometimes the recording is not clear, playback is not clear. Und dann let me also draw your attention, ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken. Wie alt ist Konstantin? 18. 22. 22. 22. Isabel? Okay. 21. 21. Und Tobi? 24. 24. Ja. 24. Also junge Leute? Wir Ja. sind alle junge Isabel. Leute? Junge Leute. Ja. Okay. Und das ist nicht für das Buch aufgenommen. This has not been taken for the book. It's not a special recording in a studio. This is a recording made live to a question. And then later on, they polished up a few things and then put it here as part of the book and made a lesson on this. Which means that these people, 22, 21, 24, young people, their language would be faster than a studio language. A studio language will be slower because it is meant for teaching you that pronunciation and so on. Here they are pronouncing words and putting them together in sentences at higher speed. This is the normal spoken speed. As we go along, believe me, lesson by lesson, the speed increases. The speed really increases. So you come to a stage where these people are talking to you as if you are all born, brought up in Germany. That's the normal speed which is there in the dialogues. So that is something we have to catch. So I'll play it again and again and again. Kein Problem. Before that, can I make an attempt? Yeah, sure. Now you are the one who has to say what you understood. Okay, so er sagt, ja, tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, er ist 22 That's okay. Jahre alt
Ja, er hat umsucht, wenn er war 18 Jahre, für 4 Jahre vor. Und nach dem seinem Umzug, er lebt in einem WG mit einem Mitbewohner und ja, ich bin ganz zufrieden mit ihrer Wohnung, obwohl er ein bisschen Schwierigkeit oder ein bisschen Streit hat. Aber er ist ganz glücklich und er vorstellt gleiche Umzug um eine frühe alt. Aha. So, Okay. yeah. Small comments. Please. You forgot to separate that separable verbs. Zum Beispiel. That is the pain with them. Vorstellen. Stellt vor. Okay. Zum Beispiel. There's one more which you used earlier also. Similarly, that is where you have to remember to put them separately. Not yet. Dankeschön. Bitte, gern geschehen. So don't worry about those things. Over a period of time, we'll learn to do that. So let's play this once again. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Besser? Ja. Besser als das erste Mal? Better than the first time? Yes, sir. So can we do it? I'll play it once again. This time I'll break it in small bits. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war. Have you got the meaning here? Yes, sir. Ja, ich bin von zu Hause. Was bedeutet das von zu Hause? From the house. From the home. From the home. From being at home. I moved out, als ich 18 Jahre alt war. 18 years. Yes. When I was. When I was 18 years. And when was that exactly? Als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Also vor 4 Jahren. 4 years. 4 years back. 4 years back. Very good. Also vor 4 Jahren. Also that is 4 years ago. Okay, now let's play from here again. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung. Zuerst hatte ich ein kleines Einzimmerwohnung. Zuerst hatte ich ein kleines Einzimmerwohnung. Kleines. Small room. Yeah. Kleines oder klein, because Wohnung is die Wohnung. Ja, he said ein kleines Einzimmer. Zimmer. Okay, Genitive, sir? No, das Zimmer. No. So ein kleines. Okay. Yeah. So it was a one-room apartment. Yeah. Right, let's try it again. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung. Okay. Einzimmerwohnung. Now let's Da look habe at ich mich this. oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer oft allein gefühlt. Da habe ich mich oft allein gefühlt.
There I have a feeling of aligned. Of being alone. I felt Yeah. lonely. I felt lonely. Habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Then I have searched a room in WG. Okay. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität. Jetzt wohne ich Jetzt wohne ich von der Universität. in University. der Nähe In the der. names of Der. In der Nähe von der oder in der Nähe der. Both are correct. So near to the university. Okay. University. Ich habe 3 Mitbewohner. Natürlich. Mit Mitbewohner. Mitbewohner. Fellow occupant. Gibt es manchmal Streit. This is the irony. Coming out of the family and feeling bored when he was alone, then moving to group. Yeah, that is typical. That is typical. 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit. Natürlich gibt es manchmal Streitereien. There are between Strike. some small Fight. quarrels. Quarrels. Okay. Naturally. 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen. Natürlich gibt es manchmal Streit um Putzen oder Einkaufen. Cleaning and purchasing. 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 Yeah, because you are einkaufen, shopping. Yeah, shopping. So why should there be any quarrel? Yes, it. Who will buy? There should be a Who quarrel will because clean? it's again sharing. Who will buy? Who will clean? Whose turn is it to go buying? Whose turn is it to clean? Okay. Right. Good. Good. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen. Aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich. Im Großen und Ganzen verstehen wir uns. In a long perspective, we understand each other. Großen Over a period of time. und Ganzen. Großen Overall. Overall. Yeah, overall, we understand each other. Gut und haben viel Spaß miteinander. We enjoy with each other. Right? Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen auf ein. Ja. Ich bin der Meinung. Yes. According to me. Ja, according to me. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, wir lernen so früh wie möglich auf eigenen Beinen zu stehen. You need to learn. It is To stand advisable on to your own learn. feet. Yeah, to learn to stand on your own legs. Ja, also so früh wie möglich. Yeah, as early as possible. Right. So. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Sein eigenes Leben zu leben. Eigenes Leben zu leben, own life, okay? Und unabhängig zu sein. Not dependent on others. And to be independent. Yeah, self-dependent. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Außerdem, Moreover, besides that, kann ich machen, was ich will. I can do what I want. Right? Niemand kontrolliert mich. Niemand kontrolliert mich. no one controls me. No one checks me. Yeah. Okay. Diese Freiheit bedeutet mir viel. Diese Freiheit bedeutet mir viel. It means me a lot. This freedom, Freiheit, this freedom means a lot to me. Dabei ist so ein WG-Zimmer auch. I pay for my WG-Zimmer. So no problems there. It's a cost of the freedom. Yeah. Here, what I have done is I've broken this monologue into small bits. I did it physically by pressing this pause button. You know, even in our minds, we can do this. We don't need to remember the entire sentence or listen to each and every word. You can just listen to the main key words, and then the other words automatically attach themselves there.
If you pay too much of attention trying to understand and have every word in your mind, what comes later, you'll miss out. So now that we have got this, we can practice this with a few audios, and then after that, no pause. We just go through beginning to end. So just look at this in a whole once again. Modul 4, Aufgabe 3. Konstantin. Ich bin von zu Hause ausgezogen, als ich 18 Jahre alt war, also vor 4 Jahren. Zuerst hatte ich eine kleine Einzimmerwohnung, aber da habe ich mich oft allein gefühlt. Also habe ich mir ein Zimmer in der WG gesucht. Jetzt wohne ich in der Nähe der Universität und habe 3 Mitbewohner. Natürlich gibt es manchmal Streit ums Putzen oder Einkaufen, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns wirklich gut und haben viel Spaß miteinander. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, so früh wie möglich zu lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, sein eigenes Leben zu leben und unabhängig zu sein. Außerdem kann ich endlich machen, was ich will. Niemand kontrolliert mich. Und diese Freiheit bedeutet mir viel. Und bezahlbar ist so ein WG-Zimmer auch. Wasn't it very easy this time? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it's not because I broke the thing. It's because right now you got the trick. Your mind is now attuned to that voice. Now the hint is the next one, Isabel. She will speak from her throat. It will be easier to understand this. Believe me. Yes, sir. Isabel. Solange ich noch in der Ausbildung bin, bleibe ich bei meinen Eltern. Letztes Jahr habe ich eine Banklehre angefangen. Ich verdiene zwar nicht so schlecht, aber wenn ich ausziehen würde, müsste ich auf mein Auto verzichten, weil eine eigene Wohnung einfach zu teuer ist. Den Urlaub mit meinen Freunden könnte ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr leisten. Und eigentlich finde ich es ganz praktisch, dass ich mich um nichts kümmern muss. So steht jeden Tag ein Essen auf dem Tisch und für saubere Wäsche ist auch gesorgt. Trotzdem versuche ich, ein bisschen Geld zu sparen für meine spätere Wohnung. A lot more clearer. Yes, sir. Lot more. And in terms of Verständnis, I'm sure you understand more than you understood Constantine the first time. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, so that is one advantage that one can have as a learner when there is a Frauenstimme, a woman's voice. Because biologically, by or anatomical construction, a woman uses only her vocal cords when she speaks, whereas a man, apart from the vocal cords, uses the chest cavity. So this is the resounding box. The voice often echoes when a man speaks. So that's why you get that deep voice. And not Yeah. So that voice, that booming sound, sometimes makes it difficult to understand when a man speaks, especially in such texts with audios and exam hanging on your head and so on. Believe me, it's a minor issue. You just have to mentally tell yourself, man, so let me be careful. Woman, I can relax slightly. Right? So let's play one more, then we get back to the audios maybe on Monday, so that you have an idea roughly. And then we can summarize. Tobi. Meinen Eltern hat es mir ganz gut gefallen und ich hatte gar nicht vor, auszuziehen. Aber als ich Christina kennengelernt habe, wollte ich am liebsten immer mit ihr zusammen sein. Also war sie ständig bei uns, was meine Eltern nach einer Weile ziemlich gestört hat. Die Konsequenz war, dass ich ausgezogen bin und wir uns zusammen eine Wohnung gesucht haben. Sie ist zwar klein, aber gemütlich. Und ich kann immer mit meiner Freundin zusammen sein, ohne dass meine Mutter uns kontrolliert. Aber wahrscheinlich sind meine Eltern auch ganz froh, dass endlich alle Kinder aus dem Haus sind und sie ihre Ruhe haben. Okay, jetzt meine Frage. Wohnt Isabel bei ihren Eltern? Ja. Ja, sir. Und wohnt Tobi bei ihren Eltern? Nein. Nein. Mit Freundin. seiner Freundin. Also er wohnt mit seiner Freundin. Mit seiner Freundin. Freundin, ja. Okay, warum ist Tobi ausgezogen? Ja,
wollt Freiheit und wollt nicht kontrolliert bei seinem Eltern. Mutter, actually. Mutter, yeah. Ja, er wollte nicht, dass die Mutter, seine Mutter, ihn kontrolliert. Und er hat eine Freundin. Wie heißt die Freundin? Christina? Sehr gut, Christina. Das ist richtig. We don't mind about your name. Okay. I need to focus then. That's okay. You and I are married, so we don't have to focus so much. Another's wife, yeah. I remember one of the other groups, there were a whole lot of boys. And when I did this audio, I shut down this picture because I was sure these people were looking at this picture here. Sad. No, poor people, they do not know. Yet choragai kari godavadu. So I just stopped the picture. I said, just listen to the audio now. Because one boy in particular saying, noch einmal, noch einmal, noch einmal. That boy was good. Yeah? So, okay. Now, you see, you got a whole lot of things clear without my having to even explain things to you. Warum wohnt Isabel bei ihren Eltern? Yes, Sie kann sich nicht leisten. Was kann sie sich nicht leisten? Bei der Mietung. Ja, die Miete, eine neue Wohnung. Ja? Ja. Deshalb wohnt sie bei ihren Eltern. Und sie bekommt auch das Essen auf dem Tisch und die frische Wäsche. Und die Urlaub kann sie sich nicht auch leisten. Und sie versucht ein bisschen Geld zu sparen für spätere Wohnung. Wohnung, ja, eine große Wohnung oder. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wonderful, well done. Sie wollte Geld sparen. Das ist sie. Sie wollte Geld sparen, ohne zu. Modalverb, Infinitiv, not zu. Geld sparen, okay. Not zu. Sie wollte Geld sparen. Good. Not bad, huh? I'm quite satisfied. Fair. If you've understood this much at this speed, then we have definitely learned something. It's been ganz glücklich dann. Honestly, we have learned something. Ja, es ist ganz Ermutigung für uns. Oh yes, I'm not just doing it to boost your confidence and your ego. I'm making an honest and frank statement. I played the first audio 2 or 3 times. You got used to that German. The second and third audio, I did not give you an opportunity to a second hearing. So, man wusste schon, dass Tobi und seine Freundin, sie wollen immer zusammen sein. Und das hat die Eltern gestört. Die Eltern haben das nicht gut gefunden. Also Tobi dachte, ich muss dann ausziehen. Er hat jetzt eine kleine Wohnung, wohnt zusammen mit ihrer Freundin dabei, ist glücklich, ist zufrieden und auch die Eltern sind zufrieden. Solange die Mutter nicht weiß, was Tobi und die Freundin machen, sie ist auch glücklich. So, das ist eine Situation, das gut für alle ist. Deshalb ist Tobi ausgezogen. Und Isabel ist ganz praktisch hier. Sie möchte auch Geld sparen für das spätere Leben. Kushi, das war sehr gut. Ein Auto kann sie im Moment nicht leisten. Aber wenn sie genug Geld hat, hat sie sich vor, ein Auto zu kaufen. Did you people notice one more thing? Es gibt noch etwas hier ganz Merkwürdiges. Ganz Merkwürdiges. Vor allem diese Endungen. Did you notice this?
You have the audios here, all of you, to this text? Yes, I think sir. so. You must have downloaded them. Yes, sir. We have. Please play them once again over the weekend and notice one particular thing with these audios. Hören Sie drei Aussagen. How would you pronounce this? Aussagen. 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 Sagen. How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Unterscheiden. 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 Scheiden, yeah. Pay attention to how the words are pronounced. Unterscheiden. 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 Aussagen. Sagen. They merged these at the end. Leisten. That's what she said. Damit ich später ein Auto oder jetzt kann ich kein Auto leisten. Urlaub. Leisten. Yeah, No, she didn't say leisten. Leisten. Watch out for the small things. And this pronunciation makes you sound very, very German. There's nothing wrong in your saying, hören Sie drei Aussagen. Wo wohnen die Personen und warum? Wie unterscheiden sie sich? Das ist auch gut. Das ist auch gut, kein Problem. Aber wenn wir das so aussprechen wie die Deutschen selbst, dann sind wir verständlicher zu den Deutschen. Hören Sie drei Aussagen. Wo wohnen die Personen und warum? Wie unterscheiden sie sich? Unterscheiden sie sich von den typischen Nesthockern aus dem Artikel? Konstantin. Isabel. Don't say Isabel. Toby, not Toby. Toby. So have a look at this. This is your House of Gaba for the weekend. Audio. Oh, these are very short audios. Just listen to them at home. Please find time for this so that you get used to the audio, the speed, the language, and the sound. I'm not worried about the content right now as much as I am about the flow. That flow, once it sits in your ears, then later audios become that much more clearer. And there will be a stage when you will be guessing the next sentence even before you hear it. Okay, sir. Und das ist, was ich, ja, das ist eigentlich, was ich von euch alle haben will oder haben möchte. I'm looking forward to that day when you will be guessing what is coming next. Yeah, even me too. So We are also. Oh, yes. yeah, even Oh, we. yes. Oh, yes. Wir arbeiten alle zusammen dazu. We'll all work towards that. All of us. Once you do that, you can anticipate a conversation. So, any questions now? Habt ihr Fragen? Nein, sir. Nein, sir. Okay, so dann ich verabschiede mich von euch allen heute. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen Tag noch, viel Glück, viel Spaß und ein entspanntes Wochenende. Ruht euch Vielen bitte Dank. aus. Ja, gleichfalls. ruht euch bitte Dankeschön.